Okay, welcome. This is, I think, sixth video on special theory of relativity. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ simultaneity ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವಿನ್ ಪ್ಯಾರಡಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ simultaneity. Okay, this one, and another one is twin paradox. Suppose this is your S frame of reference and this is your S dash frame of reference, and this S dash frame of reference that is moving with velocity v anta ankori, and this v is comparable with the speed of light. Okay, and this is, imagine S dash is a spaceship anta ankori. Okay, it is moving with nearly comparable speed with the velocity of light anta ankononu. Okay, there is an observer here, okay, on earth, and there is a observer O dash in that spaceship. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು events ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. Suppose the event A and there is another event, that is event B ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎರಡು event ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಏನ್ರಿ ಇವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಇವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನದಾವು? ಸಪೋಸ್ ದರ್ ಆರ್ 2 ಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಲೈಟ್ ಅದಾವು. ನಾ ಎರಡೂ ಲೈಟನ್ನು ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬನ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಬಟನ್ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ಬಟನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಅದಾನ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎರಡೂ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನದಲ್ಲ, ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಲೈಟ್ ಹತ್ತೋದು, ಒಂದು ಬಟನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಇವೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಓಕೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದ ಪರ್ಸನ್ ಓ. ಇದೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಅವನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅರ್ತ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇವೆರಡೂ ಅವನಿಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೌದು, ಅವ್ನಿಗೆ ಎರಡೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕಾಣಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸಿ ಬೈ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಅರ್ತ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋನಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಏನು ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಎಟ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ? ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ. ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ಗೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಏನೂ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಟಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ. ಏನದ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್, ಆ ಟೈಮ್ ಅದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದ ಸಪ್ರೇಷನ್. ಯಾವ ಸಪ್ರೇಷನಿಂದ ಇವು ಎರಡು ಅದಾವ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ಇದು ಹೇಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗ? ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಸಪೋಸ್ ಎ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. Okay, along the x-axis they are on the same axis. Okay, along the x-axis they are
at same position along the x-axis. ಈಗ ಇವಂಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾನೀಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ events which appear to have happened simultaneous to each other for one observer are not simultaneous for other observer in a relativity. I hope you are getting this line. Now, here two events. Okay, the event A ನಡೀತಾ ಇದಲ್ಲ, that is light on ಆಗೋದು from S dash frame of reference ಇಂದ x ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ let us call this is x 1 dash ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What is that? x 1 dash distance. And another event, that is event B ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಲ್ಲ, ಅದು x 2 dash ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ, ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ x 2 dash ಟೈಮ್, ಇಟ್ಸ್ x 2 dash ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದ O dash observer along the x-axis, okay, that is x dash. So this is, suppose it is y dash, and here is the z dash. Okay, same event from S frame of reference in the O observation ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay, the event A is happening at x1 distance. Better not call x1 ಕರೆಯೋ ಬದಲಿ ನಾನು ಏನು ಕರಿತೀನಿ ಅದನ್ನು, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ xa ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ xa ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ x subscript b dash. That's better. Okay, and this event, same A event from S frame of reference ಇಂದ xa ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, and another event, that is event B, which is happening with frame of reference ಎಲ್ಲಿಂದ S frame of reference observer O observe ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು along the x axis xb ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, and the S dash frame of reference is moving along the x axis. Now, according to inverse Lorentz transformation equation, okay, remember that. I think Lorentz transformation equation, I think second video ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು t is equal to, here that is t is equals to, here it is t dash plus v into x divided by c square ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು x ಅಲ್ಲಿ x ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, and divided by square root of 1 minus v square divided by c square. Okay, this is according to inverse Lorentz transformation equation. Okay, for the event A and B, okay, now for event A and B, I can express it like this, or for A and B events, you can express it like this. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, TA is equal to, T subscript A is equal to, that is TA dash plus V into x dash A divided by c square whole divided by, that is square root of 1 minus v square by c square. And what about TB? Here T subscript B is equals to, you can express by comparing the equation, that is T dash B plus V into x dash B divided by c square and whole divided by square root of 1 minus v square
by c square. Okay, I hope you are getting. TA and TB ಏನದು, that is the event time. A ಮತ್ತು ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತದಲ್ಲ ಅದರ ಟೈಮ್ ಅದು ಟಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಈ ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟು, ಎರಡನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಬಿ. TB is time of event A, sorry B ಅದು. Okay, TA, let's difference, ಎರಡನ್ನು difference ಮಾಡೋಣ. That's equals to TB. Here I need to write this term here. What is that? ಏನದು ಹೇಳಿದ್ದು? That is T dash B plus V into X dash B divided by C square whole divided by square root of 1 minus V square by C square minus, that is T dash A plus V into X dash A divided by C square and whole divided by square root of 1 minus V square by C square. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಅ ಬ್ರಕೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಅದ. Okay, let's simplify further. On both terms we have a same denominator, that's equals to, let's write, that is T dash B plus V into X dash B divided by C square minus T dash A minus V into X dash A divided by C square and whole divided by square root of 1 minus V square by C square. Okay, just rearrange this. What is that? T dash B minus T dash A. Here it is T dash B minus T dash A. Okay, let's write it like this. That is plus V into X dash B divided by C square. Okay, I think ಇಲ್ಲಿ V by C square ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ನಾನು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟು, ಇವೆರಡರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್ V by C square. Here V divided by C square as a common, into bracket X dash B minus X dash A whole divided by, that is square root of 1 minus V square by C square. Okay, what is that? This is TB minus TA is equal to. Okay, if you observe this, if you make T dash A is equal to T dash B, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಏನು ಇವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ? ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವೇಶನು. ಓಕೆ, what happens with the above equation? If what happens if, here it is, if T dash A is equal to T dash B, what is that? This is the simultaneous event for the person who is in S dash frame.
ಓಕೆ, ಇದು ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಆದರೆ ಮೇಲಿನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಅಬವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ಆಯಿತು. ಅದು ಝೀರೋ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ವಿ divided by c square into bracket x dash b minus x dash a whole divided by, that's equal to, okay, whole divided by square root of 1 minus v square by c square ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಏನರ್ಥ? Here see this equation, this is the time difference, this is a time difference from the S frame of reference. S frame of reference ಇಂದ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇವೆಂಟ್. ಇದೇನು ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇವೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇವೆರಡು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಬಲ್ಪ್ ಏನು ಹತ್ತೋದಲ್ಲ, ಎರಡು ಇವೆಂಟು ಇಲ್ಲಿರು ಈ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಲೈಕ್ ಹತ್ತದಾವ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಗ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವು. ಅವಾಗ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗಿ ಪರ್ಸನ್ ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್, ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಎ ಹಿಯರ್ ಟಿ ಎ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಟಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಇಫ್ ಟಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಏನದು? ಓಕೆ, ಇವೆರಡೂ ಬಲ್ಬು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅದಾವಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಅವಾಗ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಅವಾಗಿದು ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ, ಅವಾಗ ನಾನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಬರೀಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾದ್ರದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟಿ ಎ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಏನು ಇವೆಂಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೇಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ದರ್ ಆರ್ ಟು ಇವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಟು each other for one observer, are not simultaneous for other observer in relativity. Okay, simultaneity complete ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು just. Okay, next we need to discuss, that is the twin paradox. Okay, already ಇದರ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ with some numbers. Suppose here the person A. Okay, this is person A and there is another person, let us say person B anta ankori. Here's the person B. They are twins. Here they are twins. Okay, here A ಮತ್ತು B age same ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, here
initially the age of A and B. Okay, let's write that is here A is equals to B, that is both have a same age, that is 20 years ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಏನಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಣೆ ಇದ್ದ, ಎಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಆದ. ಓಕೆ, ಅವಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿನೋ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನಿವರೆಗೂ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆ ರೀತಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ that is, suppose this is earth, here's the earth, this is our earth. Okay, and person A ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪರ್ಸನ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಅದಾನ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಹಿಯರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಎ. ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಅದ. ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ಯೂ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ದೂರದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಸಮ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಅಲ್ಫಾ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅದ. ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಅದ, XYZ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೇಮ್ 20 years ಏಜ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇರೋ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ. ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಆನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅರ್ತಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ವಾಪಸ್ ಏನು ಅರ್ತಿಗೂ ಬಂದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ಅರ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ 50 years ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ 50 years he is returning according to what? According to earth. And now right now person A the age ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, simple. Here that A is age. Okay, A is age, that's equals to ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 20 ಇತ್ತು. ಆನಂತರ 50, that's equals to 70 years. Nothing special. What about B's age? That is very interesting. Okay, here the person B the age ಏನದ, ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಲೈಕ್ 0.8 c ಸ್ಪೀಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವನ ಏಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಏನು ಬರೀತಿದ್ರಿ? ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್? ಓಕೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ T0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ T0? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ಅದನ್ನೇನು ಹೆಸರು ಕರಿತಿದ್ವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ T ಹಿಯರ್? T ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂದ. T0 divided by, that is 1 minus v square divided by c square ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. and just substitute the values, substitute ಮಾಡ್ರಿ values ಅನ್ನು. okay, we want to find T0 ಅಲ್ಲ, that is just T0 divided by square root of 1 minus, what is the value of v? The value of v is the velocity of that spaceship is 0.8 c. Okay, that means 0.8 times of c, 0.8 times of velocity of light divided by a velocity of light. Okay, square ಏನದ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಸರಿನಾ? Okay, or if you simplify this,
C get cancel 0.8 ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. Okay, here I can again write that is T naught divided by square root of it is 1.8 square ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 64, it at around it becomes 0.64. I hope it is 0.64 ಆಗುತ್ತೆ. And that same T naught is equals to, you can express here, sorry, T is equals to, that is T naught divided by, what is that, I think it is 0.36. If you simplify, you will get a 0.3636, and that implies we want T naught alla, and T naught is equal to, let's write it like this here, T naught is equals to 0.36 square root ತೆಗೆದ್ರೆ 0.6 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, here that's equals to, I can write T naught divided by 0.6. Okay, what is T here? T time earth frame of reference, rest frame of reference ಅಲ್ಲಿ proper time ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದು 50 years, and just substitute that here. It is 50 is equals to, that is T naught divided by 0.6, and that implies that T naught is equal to, let's write it like this, that is 50 into 0.6. Okay, if you simplify this, 50 into 0.6, you will get around ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, that is 5 into 6, 30. Okay, it is a 30. Now it is 30 years. Okay, ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು 30 years ಏನಿದು? Okay, 30 years, the bee's height, okay, sorry, not bee's height, is a bee's bee age ಏನಾಗುತ್ತೆ. Okay, the person bees here, bee's age becomes, bee's age ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is 20 plus 30 is equal to, surprisingly, his age is 50 years. Okay, and special theory of relativity is the interesting thing is it's applicable to the object which are in inertial frame of reference. Inertial frame of reference ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಟ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮು ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್, ಅವನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ದಿಂದ ಅರ್ತ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ 0.8 C ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇವನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ, ಹೀಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ದ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನದ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪರ್ಸನ್ ಆಟ್ ಅರ್ತ್ ಅವನ ಏಜು 50 ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು 70 ಆದರೆ 20 plus 50, ಇವನ ಏಜು just 50 years. Okay, this is about what, a twin paradox. Okay, this is about your twin paradox. Okay, twin paradox complete ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 8 ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಆನಂತರ ವಿಡಿಯೋನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.